ABC Nightly News with Lester Holt. Good evening, I'm Kate Snow in for Lester tonight, who's hosting a town hall with former Vice President Joe Biden. President Trump arrived back at the White House tonight, and every moment was clearly orchestrated to send a message. The president drawing criticism after this moment when he walked up to a balcony and then removed his mask. He then shot a campaign-style video that has just been released in which he thanked his doctors and said he learned so much about coronavirus, telling Americans, don't let it dominate you, don't be afraid of it. The president also touted the unique medical treatment he's received, saying, now I'm better. We begin with Hallie Jackson at the White House for us. Hallie, a confident President Trump, but there's a lot we still don't know medically. That's right, Kate. The president's return to the White House certainly sent a message tonight, but maybe not the one he wanted to. The news that he is now out of the hospital, overshadowed by that maskless moment. Already, you're hearing concern about the signal that sends to Americans. Here it is, late tonight, too. The president also released a video that you mentioned. It looks like he shot it on this same balcony on his return from Walter Reed. The president clearly trying to use photo opportunities to pump up confidence about his health, even as the demand for answers to key questions about it intensifies. An impatient patient, eager to return home, finally does, taking off his mask and putting it in his pocket to pose for photos after landing at the White House tonight. President Trump was outside. Not clear anyone was in his immediate vicinity, but some critics already saying this sends the wrong message. Now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Though he may not entirely be out of the woods yet, the team and I agree that all our evaluations, and most importantly, his clinical status, support the president's safe return home. His physician, Dr. Sean Conley, confident in the president's progress. He's back, yeah. No more fever, no more cough, the president's doctors say. No fogginess from the coronavirus treatments he's getting. But also no answer on what his lung scans show, with concerns the president might have pneumonia, and no response on when his last negative test was, a critical point for determining who else may have been exposed and at risk. I don't want to go backwards. The doctor dodging some answers by citing patient privacy, even after revealing plenty of other personal information. Conley now dogged by credibility questions after acknowledging Sunday he didn't share the complete picture of the president's health. I was trying to reflect the upbeat attitude that the team, the president, that his course of illness has had. The president calls the course of that illness an interesting journey in a video he posted overnight. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. And despite this pandemic stretching 7 months, killing 211,000 Americans and infecting 7.5 million more, the president tweeting today, don't be afraid of COVID. Don't let it dominate your life. He's trying to show it's not dominating his, releasing pictures from inside Walter Reed and flouting CDC guidelines by cruising past supporters Sunday night. A decision his doctor defended today, saying the Secret Service agents with the president were in full protective gear. Other medical experts described the drive-by as downright dangerous. The reality is that this was a dangerous move. There is no medical benefit for this to have taken place. At the White House, President Trump will have a home experience unlike any other American, with access to 24/7 care, that medical suite at the residence, and while he'll have to isolate himself, doctors are not ruling out he may head to the West Wing. That's where the Oval Office is. For the president, the next week will be critical. If we can get through to Monday with him remaining the same or improving, better yet, then we will all take that final deep sigh of relief. And Hallie, how long will the president be isolating at home, do we know, and can he travel? Well, he wants to travel, Kate. The president's tweeting about being eager to get back on the campaign trail, but he has to be cleared before that happens. And as doctors say, in order to be able to leave isolation, he's got to show that he no longer is basically shedding that active virus, that he's no longer contagious. CDC guidelines say that takes roughly 10 days after the onset of symptoms. That's their recommendation. The president's doctors say maybe a little more or a little less than that, but we'll have to see. Kate? All right, Hallie Jackson at the White House. Thank you. Our senior medical correspondent, Dr. John Torres, joins us now. Dr. John, I've talked to a lot of voters who support the president who will love that moment when he takes the mask off, but what is the public health message there?
And Kate, from a public health perspective, it's disheartening because on one hand, we've been working for months to try and get the message across that masks are one of the tools to get this pandemic under control and to end it sooner rather than later. On the other hand, we have the President of the United States who is actively fighting coronavirus, who tested positive just a few days ago, who is on multiple medications for coronavirus, to take off his mask and give his speech, I think sends the wrong message. We have an uphill battle to get everyone to wear masks, and this is certainly not helping it, Kate. And speaking of those multiple medications, the president in that new video says that he feels better than he's felt in a while, that he had access to things that others do not have access to, no? Yeah, he has access to intense medical care, best medical care in the world, and part of that means 3 different medications that not everybody does have access to. Of those medications, 2 of them, one remdesivir, is emergency use authorized, and so it's being used early in infections. The other one, dexamethasone, a steroid that's typically used later in the infection. But the third one, this is the monoclonal antibody cocktail that he was given, is in clinical trials, so it's experimental. So for him to get this at this point, only a handful of people have gotten that and this combination. So you're right, he is getting care that others necessarily are not getting. Dr. John Torres, thanks so much. And tonight, many leading doctors say President Trump's treatment is raising questions in their minds, as some of the drugs are meant for the sickest patients as well. Tom Costello has more. Tonight, even the president's own doctors concede they've taken a fast-track approach in treating the president, involving some higher-risk medications. We're in a bit of uncharted territory when it comes to a patient that received the therapies he has so early in the course. At Walter Reed on Friday, the president was given the highest dose of an experimental antibody cocktail designed to kickstart the body's defenses. So far, there are only results on 275 trial patients. Mr. Trump received that antibody treatment under a compassionate use agreement with the company. I can assure you that there's nothing to the notion that any special relationships or anything like this. We've reached out certainly to the Biden team to offer our antibody cocktail to them. On Friday, Mr. Trump also received a first dose of remdesivir, an antiviral drug under emergency FDA approval to treat severe COVID cases. But most surprising, say outside experts, is that the president's doctors also administered dexamethasone, a steroid used to keep the patient's immune system from going into a dangerous overreaction. While it's been shown to cut the mortality rate of COVID by 20%, it's only meant for patients with severe COVID on oxygen or a ventilator. Why you would add dexamethasone to tamp things down for someone who's not on oxygen, where there's a hint that using it early in the course of COVID infection is not a good thing when you do want the immune system to respond. The president's doctor insists decisions about his care have been made with the president. He has never once pushed us to do anything that was beyond safe and reasonable practice. Still, outside experts warn the president could still be in danger. In many cases, I've anecdotally seen that by, say, day 6 or 7 after the onset of their symptoms, things aren't looking so good anymore. So, do I think he's out of the woods? No. Outside experts are also surprised that Dr. Anthony Fauci, the nation's top infectious disease expert, has not been involved in the president's care. Kate? Tom Costello, thank you. There is growing concern about all those who came into contact with the president and each other, especially at a reception inside the White House last weekend for Supreme Court nominee Amy Coney Barrett. Was it a super spreader event? Here's Peter Alexander. Tonight, anger and frustration with the White House as the virus keeps spreading among the president's aides and allies. One White House official telling NBC News staffers feel left in the dark after finding out about confirmed cases by word of mouth or in the media, adding folks are dropping like flies over here. Also furious, New Jersey Governor Phil Murphy. That the president and his staff acted recklessly in coming to New Jersey in the first place, knowing that they had been exposed to someone with a confirmed positive test. Now slamming the president for attending a fundraiser at his Bedminster Golf Club after learning close confidant Hope Hicks had tested positive. The actions leading up to and during this event have put lives at risk. Press Secretary Kayleigh McEnany, who addressed reporters without a mask just yesterday, was pulled from that trip at the last minute. She's now the 9th known person at that Rose Garden ceremony for Judge Amy Coney Barrett
to contract the virus. A Southern California pastor who spent time last week with Vice President Mike Pence, today becoming the 10th. The event like a scene from a pre-pandemic universe, guests hugging and kissing. But even more stunning are the images and receptions inside. Again, no social distancing, no visible masks. The constellation of contacts is growing. Former advisor Kellyanne Conway and the president's debate advisor Chris Christie also infected. The White House has been relying heavily on testing to stop the spread, but it's far from foolproof. The rapid tests that the White House has been using have no data on their use in asymptomatic people. McEnany says she tested negative over the last several days before this morning's positive result. A negative test is a point in time, and it may not be accurate. It does not mean you can ignore the other public health precautions. And tonight, the CDC again updating its guidance on how COVID is spread, acknowledging it can travel through the air beyond 6 feet under certain conditions and may linger in the air for minutes to hours, especially in enclosed spaces with poor ventilation. And tonight, because the White House and the president's doctors have declined to say when President Trump last tested negative, it expands the possible window when he may have been infectious and traveling, and raises questions whether the president was getting tested as often as he says. Kate? Peter Alexander, thank you. For his part, Joe Biden is in Florida for tonight's NBC News Town Hall, trying to build support in that key state, while the only vice presidential debate this Wednesday takes on new importance. Here's Garrett Haig. Tonight, Joe Biden pressing his advantage while the president is off the campaign trail. Thank you all so very much. Making 2 stops in Miami ahead of tonight's town hall. Now that he's busy tweeting campaign messages, I would ask him to do this. Listen to the scientists. Support masks. A new NBC News Wall Street Journal poll shows Biden opening a 14-point lead on President Trump nationally, with just 29 days to go until Election Day, and more than 3.8 million votes already cast. Long lines greeting voters on the first day of in-person early voting in South Carolina today, now one of 38 states where some form of early voting is underway. This week, the spotlight shifting to the battle for the vice presidency, with Senator Kamala Harris set to debate Vice President Mike Pence Wednesday in Utah. A seated standoff with tables spaced 12 feet apart and a plexiglass barrier between the candidates. Harris prepping in Salt Lake City with the help of former rival Pete Buttigieg, who stands in for fellow Hoosier Pence in some mock debate sessions. I look forward to the opportunity to take our case to the American people for 4 more years for President Donald Trump in the White House. What will the next presidential debate look like? Here's Biden today with a safety assist from Dr. Jill Biden. If the scientists say that, if the scientists say that it's safe and the distances are safe, then I think that's fine. And tonight, Senate Majority Leader Mitch McConnell said the Senate will be full steam ahead on the Supreme Court confirmation of Judge Amy Coney Barrett, despite 3 Republican senators testing positive for the virus in the last week. Kate? Garrett Haig on Capitol Hill, thank you. And we'll hear much more from Joe Biden in that town hall Lester will be hosting in Miami tonight at 8 p.m. And in just 60 seconds, our conversations with voters in... Hey everybody, if you want to learn how to play more bebop lines, you're in the right place. My name is Jeff Schneider, and today we're going to talk about how to play a line like I just did. So what's exactly going on here? Well, the first thing you have to know is how to play your chord tones. You know what that means? You know how to play an arpeggio for a chord? Let's take concert E flat major 7 for a second. Those are the 4 chord tones. That's E flat, G, B flat, and D. The 1, the 3rd, the 5th, and the 7th. That's right. Okay, so what do we do with the 1, the 3rd? Those are the 4 chord tones. That's E flat, G, B flat, and D. The 1, the 3rd, the 5th, and the 7th. That's right. Okay, so what do we do with those chord tones to make it sound like a bebop line? We can't just play the scale. That's not gonna hack it, right? So we have to approach. That's the key word there. We have to approach those chord tones in a very specific way in order to create those bebop lines. All right, so the line that I played at the beginning of the video, let's break that down, and that'll kind of explain what I'm talking about here about approaching the chord tones. Okay, so the line started like this. Okay, so the chord tone we're approaching there is the 5th. That's concert B flat. And the way we approached it is by a series of whole steps and half steps. What were we talking about? The 5th, approaching the 5th.
starting a whole step above the fifth, and I'll talk in concert key. So I'm starting on a C, I'm going down a half step to a B natural, and then I'm going a half step below the fifth, which is a concert A, and then finally I'm landing on that key note, that fifth, that concert B flat. So it's all about how you approach and then land on the chord tone. It's almost like it's a target. So sometimes this method is referred to as the target method or the goal note method, but this is kind of what makes up the bebop vocabulary. So I should also mention that the line that I played at the beginning of the video was all on one chord. That was just on a C major or a E flat major 7 chord, C major for me. So let's go on to the next part. So we started with this, and then we went. Okay, so that is landing on the third, which is concert G. We're coming from the fifth, we're coming from that B flat, and we're going down chromatically, B flat, A flat, and then we are going a half step below our target note. Again, our target note is going to be a concert G, so we're going a half step below our target note, so that's going to be a G flat, and we're going to land up one half step, and that's when we land on that concert G, which is the third of the chord. So the first part of this was, and then the second part was, you put it together, you get this. And now the line is starting to get a little bit longer. It's starting to sound like an actual line you play over, in the bebop style. Okay, let's go on. The next one, what was it? Oh yeah. Okay, so now we're going to land on the root, which is an E flat, because again we're on that E flat major 7 chord. So to approach that note, approach that E flat, we are starting a whole step below, so on a D flat, going a half step up to D, then we're going a minor third up. So now a minor third up from D is F, which is a whole step above E flat. And that's how we land on the E flat. You get it? You with me so far? All right, let's keep going. The next one, what was it? Okay, so now we're landing on the fifth again. That's B flat, right? So we're starting the approach on a concert B, which is a half step above the target note. Remember, the target note's B flat, so we're starting on a B. And then Hey guys, so right there I was just messing around playing over some 2-5-1 progressions. And so 2-5-1s, a lot of you guys already know, those are like the backbone of jazz chord progressions. And Хочешь свободно разговаривать на английском? Follow me and listen carefully. Меня зовут Алекс Рубанов, и моя мама и бабушка... В прямом эфире «Вести Удмуртия». Здравствуйте. В студии Михаил Солодянкин с главной информацией к этому часу.
Снова ограничения. Глава Удмуртии предупредила о сложной ситуации с коронавирусом и мерах, которые могут быть приняты в ближайшее время. Шах и мат в проблеме дефицита кадров. В республике открыли ресурсный центр подготовки преподавателей шахмат. Кто первым сядет за парты? В республике завершается туристический квест «Даур». Какие объекты оказались самыми необычными и почему на некоторые можно посмотреть только издалека? Сегодня глава Удмуртии не исключил возможности введения в республике новых ограничений. Об этом Александр Бричалов сообщил во время аппаратного совещания с руководителями региональных министерств. Обстановка с ковидом становится сложнее. Какие рекомендации в связи с этим уже прозвучали, расскажет Татьяна Домрачева. В Удмуртии все же придется перейти на удаленку, но коснется это не школьников, а педагогов. Александр Бричалов особо подчеркнул эту категорию, говоря о том, что уже сегодня, не откладывая дело в долгий ящик, нужно позаботиться о людях из группы риска. Это те, кто старше 60 или имеет хронические заболевания. Впрочем, распоряжение составить список таких сотрудников получили все министерства и ведомства. Если работа не предполагает дистанционного формата, то придется принять другие возможные меры, чтобы защитить людей от заражения. Нам надо с вами уберечь этих людей в первую очередь. Все идет к тому, если мы не справимся с этой ситуацией, что мы будем вынуждены вводить ограничения, аналогичные весной. Коечный фонд заполнен сейчас тот, который мы готовили весной, на 100%. Сейчас мы уже начинаем использовать резервные коечные фонды. Сейчас в ковид-центрах свободно 135 коек. Это меньше 10% от общего числа. Количество мест для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией планируется увеличить. Для тех, кто болезнь переносит сравнительно легко и лечится дома, начинает работать колл-центр. Его сотрудники будут дистанционно следить за состоянием пациентов. Но сегодня их снова стало больше, на 106 человек. И такой существенный прирост, не менее сотни в день, наблюдается вторую неделю. Еще на совещании обсудили ход вакцинации от гриппа в республике. Уже привито почти 260 тысяч человек. Израсходовано около 90% первой партии препаратов. 13 октября в республику поступит 120 тысяч доз детской вакцины. 27 октября еще 263 тысячи дозы взрослой вакцины от гриппа. Итого в октябре месяце поступит 383 тысячи дозы вакцины от гриппа. Получить прививку от гриппа в этом году должны минимум 60% жителей республики. Еще шире охват должен быть у людей из группы риска. Всего вакцинации подлежат 900 тысяч человек. Такое количество защищенных поможет уберечь республику еще и от эпидемии гриппа, которая традиционно ожидается в середине зимы. Татьяна Домрачева, Иван Блинов, Вести, Удмуртия. В России уже выяснили, как жители страны относятся к вакцинации от коронавируса. Почти четверть опрошенных готовы поставить прививку. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на данные онлайн-опроса. В нем приняли участие 20 тысяч человек. Абсолютное большинство, 93%, считает, что вакцинация от COVID-19 должна быть только добровольной. И лишь 7% убеждены, что прививку нужно сделать обязательной. При этом 73% жителей пока не готовы прививаться. Опрос также показал, что более половины граждан ожидают второй волны пандемии в стране. При этом 24% хотели бы прививаться российской вакциной. В Удмуртии прививочную кампанию от коронавируса уже начали. Первая партия, пока это только 42 дозы, предназначена для медработников. Среди тех, кому уже ввели отечественную вакцину «Спутник Ви», сотрудники Республиканской инфекционной больницы и заместитель министра здравоохранения. Никита Свирин часто бывает в красной зоне. О своем самочувствии он регулярно отчитывается в соцсетях. А сегодня о том, как его организм принял вакцину от COVID-19, рассказал вестям. Вообще ничего сейчас, но первые сутки была небольшая ломота в мышцах и такая слабость, ну как в начале гриппа, и все, больше ничего. После этого все нормально. По моим данным, вот примерно у 50% примерно такие же симптомы. Это слабость, ломота в мышцах именно на первые сутки, и потом все нормально. По словам Никиты Свирина, состояние здоровья всех добровольцев под контролем специалистов. Вторую инъекцию они получат на 21 день. Всего же до конца 2020 года будет привито 1300 человек. Более массово от коронавируса добровольцев начнут прививать в следующем году, когда производство препарата наберет обороты. Ну а пока нет массовой вакцинации от коронавируса, жителям напоминают об индивидуальных средствах защиты. В Удмуртии, как и во многих регионах России, сегодня действует обязательный масочный режим. За его соблюдением следят в Роспотребнадзоре. Что работает лучше, штрафы или здравый смысл, узнаем сейчас у Анастасии Стерховой. Она подведет итоги таких проверок.
Да, Михаил, за нарушение масочного режима в Удмуртии действительно штрафуют. Напомним, его второй раз ввели в регионе 11 сентября. Причины понятны – резкий рост числа заболевших. И как мы неоднократно предупреждали в эфире «Вестей», Роспотребнадзор сразу же возобновил рейды. Санитарные врачи вместе с полицией патрулируют общественные места и составляют протоколы. Так, с середины сентября было проверено почти 150 торговых точек, и в 60 из них правила не соблюдались. Здесь стоит пояснить, предприниматели сейчас обязаны обеспечить средствами индивидуальной защиты своих сотрудников и своих клиентов, и покупателей без маски они не должны обслуживать, так что штрафуют сейчас и тех, кто маски не носит, и тех, кто обслуживает нарушителей. Мы тоже проехались по торговым точкам и узнали, как сейчас организована работа в продуктовых магазинах. Те, кто заходит без масок, мы предлагаем бесплатные маски, также есть маски в продаже, но в основном соблюдают, уже более привыкли к маскам. То есть без масок вы не обслуживаете? Нет. Объясняем, что штрафы также на них накладываются, также на продавцов и на организацию. Страшно. 99% людей боятся этого в английском. И еще о штрафах. В Удмуртии для юридических лиц предусмотрено денежное наказание от 30 тысяч рублей. Для обычных жителей от 1 тысячи. Но я отмечу, что, например, в Москве все еще строже. Поход в продуктовый или поездка в столичном метро без маски может обойтись в 5000 рублей. Вот такая коронавирусная математика. Михаил. Спасибо, Анастасия. Ну а Роспотребнадзор Удмуртии напомнил жителям еще об одной обязательной процедуре. Это касается туристов, приезжающих из-за рубежа. В течение 3 дней они обязаны сделать анализ на ковид и выложить результат на сайт госуслуг. По данным ведомства, с начала августа в регион вернулись более 6 тысяч человек, и не все выполнили нужную процедуру. Против 81 путешественника уже возбуждены административные дела. За непредоставление итогов тестирования им грозит штраф до 40 тысяч рублей. Продолжаем выпуск. Сегодня в России принимают поздравления учителя. Ну а накануне в Удмуртии наградили лучших педагогов. Стали известны имена победителей республиканского конкурса. Кто представит наш регион на федеральном этапе и какие дополнительные выплаты предусмотрены для тех, кто работает в школах, узнала Ирина Кропчева. Итоги республиканского конкурса «Педагог года» подведены. 11 лауреатов, но абсолютный победитель только один. Это Мария Ившина. Она преподает математику уже не 1 год и знает, как увлечь школьников этим предметом. Математика вообще очень сложный предмет. И многие дети сразу говорят: о, нет, математика это не мое. На самом деле там очень много классных вещей. Там можно ставить эксперименты, там можно проводить опыты, там можно разговаривать о числах. То есть о том, чего в принципе не существует и чего нельзя потрогать. Мария Ившина представит республику на всероссийском конкурсе. Здесь напомнили, что начиная с этого года, согласно указу президента страны, для классных руководителей в селах и городах предусмотрены специальные выплаты. В Удмуртии прибавку получат более 10 тысяч учителей. Деньги уже перечислены. Те, кто ведут по 2 класса, они получают 2 раза выплаты. А выплаты у нас 5000, соответственно, отработанному времени. И на вчерашний день все 5 миллионов и 6 десятых федеральных денег были перечислены на счета школ и конкретных людей. Республиканские власти подчеркивают, что все меры поддержки для педагогов будут сохранены. В этом году на выплаты молодым учителям городских и сельских школ из регионального бюджета направлено почти 14 миллионов рублей. Прибавку, а это в зависимости от отработанных в школе лет от 40 до 80 тысяч рублей, получили почти 250 преподавателей. Для участников федерального проекта «Земский учитель» выплата составляет 1 миллион. Сокращать эту программу не планируют. 14 педагогов в этом году уже получили деньги. Кстати, 4 из них приехали из других регионов. В следующем году мы также будем продолжать эту программу и это направление. А еще глава Удмуртии отметил, что в республике продолжается строительство школ и детсадов. Создаются точки роста. В следующем году в селах и малых городах откроется еще 75 таких центров. Ирина Кропичева, Роман Скутин, Вести, Удмуртия.
В Ижевске открыли ресурсный центр для подготовки преподавателей шахмат. Заработал он на базе республиканской спортшколы. Это уже второй подобный центр в Удмуртии. Первый появился в селе Дебесы на площадке местного политехникума. Там сейчас шахматам обучают студентов. Главная же задача Ижевского пункта – переподготовка профессиональных педагогов для проведения уроков в школах, а также повышение квалификации тренеров и судей. В Удмуртии это достаточно уникальный опыт, потому что фокус будет не просто на подготовку шахматистов, а именно потому что фокус будет не просто на подготовку шахматистов, уникальный опыт, потому что фокус будет не просто на подготовку шахматистов, а именно на подготовку преподавателей для шахматистов. Здесь такое пересечение и спорта, и образования. Суть этого проекта в том, чтобы, вот отвечая на вопрос, кого готовить, чтобы люди хотя бы, знаете, вот умели привить ребенку любовь к шахматам. Потому что здесь недостаточно знать, что как фигуры ходят. Нужно понимать и тонкости преподавания. По словам Михаила Хомича, уже есть методические материалы, интерактивные доски и ноутбуки. Планируется, что ресурсный центр будет проводить и детские олимпиады по шахматам. А еще на базе спортшколы для преподавателей организуют семинары и мастер-классы, в том числе и онлайн-встречи с лучшими педагогами России. Предполагается, что новый центр может получить статус межрегионального и помогать в подготовке кадров другим регионам. Пост предглавы отметил, что Удмуртия может стать центром шахматного развития в стране, и для этого есть все основания. Шахматы в нашем регионе становятся все популярнее. Этим видом спорта сегодня занимается около 12 тысяч школьников. Чуть меньше недели осталось до окончания республиканского квеста «Даур». По подсчетам организаторов, в нем приняли участие десятки жителей Удмуртии. Столетняя водяная мельница You are not a brand. You are not a job title. You are not. Hey!
Ha ha ha.